ALE IDOCS connections heading పెట్టుకోండి. So step number 1. So we have 2 servers. Am I audible for online? Yes, sir. Yes, sir. Go to Yes, sir. server 800. Just you think it is development server. It's a development server for our session because in education system. Okay, so 800 is going to be work like development and quality and production and everything. The education database. Go to 800. In 800 server, go to transaction code is BD54. Look here. So right now I'm in 800 client. BD54. Am I recording this? Screen పైన recording అని వస్తుందా అండి? Yes, sir. Select new entries.
ప్లీజ్ రైట్. ఇక్కడ మీరు ఏ పేరైనా రాసుకోవచ్చు, మీకు గుర్తుంటే చాలు. Okay. Enter and save. Enter and save. Now, yes, ma'am. Go to here. Okay. Yes, see. Select to change icon. Double click on 800. ఇక్కడ సర్వర్ ఉంది కదా, ఈ లాజికల్ సిస్టమ్, దిస్ లాజికల్ system is standard logical system. Okay, just I'm removing and I'm going to write here 800. So please write here logical system S800, enter 2 times and save. Enter and save. Use a back arrow. మార్చుకోవచ్చు, no issue.
Double click on 810. Change your logical system. Enter in. Client 800. Select ABAP connections. Select create icon. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం మనం 800 లో ఉన్నాం. సో కనెక్షన్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి 810 కి ఇవ్వాలి. సో RFC. Okay. Enter and save. Destination 810 is saved. 810 is saved. Go to log on and securities. You have to write here language. The client is 810. Username SAP user. It's not current user. Password is India 123. Please write password is India 123.
Go to technical settings. So here you have to go for the target host. Where you get target host? Log on లో చేంజ్ ఐటమ్ లో మెసేజ్ సర్వర్ ఉంది కదా, దీన్ని మనం హోస్ట్ అంటాం. దీని ద్వారానే సర్వర్ ఓపెన్ అవుతుంది. GCECC62. ఒక్కొక్క సర్వర్ కి ఒక్కొక్క రకం ఉంటుంది, ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, ఎక్సెట్రా. ఓకే, ఎంటర్ క్లిక్ చేయగానే చూడండి ఐపీ అడ్రస్ వచ్చేసి సేవ్ సేవ్. ఇప్పుడు మన స్క్రీన్ మీద ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, స్క్రీన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? హౌ మెనీ స్క్రీన్స్ do we have now? Only 2. Where we are now? 800. Please check the screen. If I go to connection test, the logon it is taking 75 milliseconds. Okay, 100 milliseconds is equals to 1 second. So మనం 30 KB డేటా పంపించడానికి 3 milliseconds టైం తీసుకుంటాం. డేటా బట్టి, అంటే మీరు ఒక లెడ్జర్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఒక లెడ్జర్ ఎంత ఉండొచ్చు, అప్రాక్సిమేట్లీ 60 or 70 KB ఉండొచ్చు అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, the 70 KB data it will take approximately half second, maybe 10-15 milliseconds time, అంటే బిలో సెకండ్ లో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద కనెక్షన్ రిజల్ట్, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి. ఓకే, సెలెక్ట్ కనెక్షన్ టెస్ట్, ప్లీజ్ రైట్. ఎప్పుడైనా ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్, whenever the program is having more than 3 minutes, that is not good for our server. If the program is above 3 minutes and 4 minutes, again we have to check the re-quality and we'll make the data variables. Because if it is more than 3 minutes or 5 minutes, so it have a chance to fail the program. Okay. Use back arrow. ఎక్కడున్నారు చూడండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు నేను రిమోట్ లాగిన్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా 810 కి వెళ్ళిపోవాలి. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ దిస్, check here, automatically I got another new screen, and this is called 810 server. So your connection is done. So 800 to 810 connection is done. Once again, and please check the screen. I'm closing 810. If you click on remote log on, automatically system is redirecting to 8. So please check the screen. Stop this record.